Hello. Alors moi j'ai le chat qui arrête pas de se déco-reco là. Donc il se peut que je rate quelques messages. Poup. Allez, la cachette d'Elsie. Peut-être faire ça parce que j'ai qu'une journée pour le faire. J'aimerais sortir de chez moi. S'il vous plaît. Mais je l'avais pas déplacé ça. Mais si. Tous ces gens qui étaient devant chez moi et qui sont en train de se barrer. Bah oui. J'ai besoin de ton aide, viens me voir quand t'as le temps. Bientôt et ne prévois rien d'autre ce jour-là. Je l'ai fait, je suis partie, je peux pas vivre ici et corriger mes erreurs en même temps. Je ne suis plus une gamine et je n'ai pas besoin qu'on me traite comme ça. Alors voilà, je suis partie, je ne sais pas quand je vais rentrer. Heureusement, je m'étais préparée, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans mon coffre au trésor. Je suis allée dans un endroit réellement paisible, quelque part où je pourrais réfléchir pendant un moment. Maud, viens me voir dans la grotte dont je t'ai parlé, ce serait bien qu'on parle. S'il te plaît, n'en parle pas aux autres. Il faudrait juste quelques jours pour réfléchir. C'est un peu sombre d'avoir un jour des souvenirs sans toi, est-ce que tu te sens bien? Nous avons utilisé la plupart de nos allumes-lanternes Kongming pour toi cette année. Nous te souhaitons d'être en bonne santé, nanana. D'accord. La moto s'est bien passée. Je suis tombée. J'étais quasiment à l'arrêt et puis pouf. Voilà. Ah bah chasse aux souvenirs, je vais pas y aller, hein. Pas cette année. Cachette secrète d'Elsie. C'est... ouais, bah ouais. Non, c'est le truc con, quoi. Il était en train de me montrer un point au sol où j'étais censé m'arrêter, et puis j'étais en train, je sais pas, mon cerveau a bugué, j'étais en train de réfléchir, alors faut que je me mette là, machin, et puis je sais pas, la moto est partie, moi avec. Bon, on se fait pas mal, hein, mais c'est un peu con, quoi. Il dit, eh, regarde devant toi, et qu'est-ce qu'il fait? Il me montre un truc au sol, bah faudrait savoir. Bon, j'ai commencé à travailler les épreuves de plateau, là, à faire le lent, et l'arrêt d'urgence. J'ai encore un peu de mal avec les commandes, quand même. J'ai du mal à trouver la pédale de frein arrière, en fait. Il y a des trucs, là.
came! You got here all right? No one followed you? Mama, how is she? I know. I'm worried about her too. She still ain't healed up yet. But did you see my pa back then? Man, I don't remember the last time he got that angry. There ain't no pleasing him. No matter what I do, he's always gonna see me as some little girl doing stupid stuff. After Ma got hurt, Pa's been on my case non-stop. I get it. My Ma getting hurt was my fault, and I'm so sorry it happened. But the martel ducks are supposed to be gentle creatures. That's why I tried to attract one. My old man would know if he'd only read a book about it, but he threw it away. And he doesn't read anyway. He said it was 'cause I learned about that soupler from the book. Said Trudy shouldn't be lending it out that easy. But it's Howlett's book. It's like a piece of history. How could he disrespect him like that? You know, I actually rented out both of Howlett's books. One was the one Pa threw away, full of all these pretty pictures and lure recipes and the like. The other one's called What It Takes to Be a Real Monster Hunter. Pa didn't find that one. I brought it with me and read it cover to cover. The more I read it, the more sense it made. Most monsters out there don't want to hurt us. They just want to be left alone. And the best way to go about it ain't to shoot 'em up. It's more about how to coexist. Howlett wrote that force should always be the last resort. There's always other ways to get the creatures to behave differently. It's fascinating stuff. I ain't the kind of person to run away from my problems. Right now, I'm just focusing on that giant duck. It hurt Ma, but I don't know why. And I reckon it can hurt more folks. I've gotta right this wrong. I'm gonna find it, and I'm gonna do it my way. I ain't gonna go in wildly waving a shotgun like my pa. I just gotta learn about it. Its habits, what it lacks. Howlett did it. Martel did it. I'm gonna walk in their footsteps. Ah, I Rory. figured out what I gotta do, though. Oh, if only Pa hadn't thrown the book away. My old man chucked it into the canyon. It ain't gonna be found, I tell ya. Just thinking about all the work Howlett put into that book. Oh, yeah. I do have a favor to ask ya. I got something. I want you to give it to my ma. It's a doll from when I was a kid. I kept it in my treasure chest. Please take it to her. She'll know I'm okay. Also, would you mind picking some herbs for my ma? I want to make sure she's getting better. I got a little money saved up. You can take it. Phew, I'm feeling a lot better after talking to you. All right, you can head back now. I gotta go find that duck. It's so boring here. But I still can't go back right now. I know I'm gonna figure something out soon. J'ai de l'origan, j'en ai plein sur moi et donc je voulais parler à ma belle. Ok. Par contre, c'est épuisant les 2 heures de moto là. Pareil, hein, comme la dernière fois, tu les vois pas passer, mais là, j'étais cassé. Puis, le de bois 7 heures. Oh, un samedi matin. Ouh. Et vu le temps pourri qu'il y a eu toute la semaine, j'ai eu une chance de cocu. Hein. Il a fait soleil. Bon, là, c'était mouillé par terre, mais... par contre, le moniteur, lui, il a eu droit à la flotte. Putain, ça, pour le coup, moniteur de moto, c'est un boulot un peu à la con, hein, avec les intempéries. Autant en voiture, bah t'es dans la voiture, donc en hiver tu profites du chauffage, l'été t'as la clim. Autant en moto, tu te prends tout sur la tronche. Hein. Ouais, bah j'avais rendez-vous à 8h sur le truc, mais bon. Le temps de se préparer machin.
Don't worry, Mabel. We'll find her. She's out there alone. We'll let you know if there's any news. Now, go and rest up, you hear? Thank you for the herbs, dearie. I've been feeling a lot better these last couple of days. Hmm? This doll. This was Elsie's favorite doll. Did you meet her? Elsie, my baby. Where is she? Why isn't she with you? Take me to her, quickly. Oh, it's like that. Is that what she's up to? It sounds so dangerous. Ah, forget it. She's like her pa. When she's got her mind set on something, well, there's no stopping her. I'm sorry you've had to deal with all this, dearie. Elsie and Coop are, well, they're birds of a feather. If Elsie doesn't want to come back yet, maybe it's time we gave her a bit of space. I'll talk to Coop. Thank you for being there for her. You've done a lot for her, for us. Just, please, keep an eye on her. My little girl, she's gone. Where are you, honey? Oh, please, please help us find our girl. Bon. Ouais, c'est un peu trop tôt. Bah, rebelote samedi prochain, quoi. Ah. Alors, bon, alors, il y a plein de choses à faire, là. Rory, t'es devant le... Voilà. Il y a un truc à faire ici. Il y a le pont à continuer ici. Mais ça, c'est la quête principale. On peut son... Il y a Justice qui veut me parler. Ah, oui. On va aller le voir. On va aller le voir. Mais je l'ai vu... Ça, faut attendre jusqu'à dimanche. Je l'ai vu qui se baladait, là. Bon. The Day of Memories has a long history. Different cities have their own ways of celebrating, but we all share the same sentiment. T'as des recettes? Ah ouais, bah c'est bon. T'es occupé, non? Tu fais rien. Arrête, hein. Et bonjour Kevin. Ça va. Ça va, ça va. Well, if it ain't my fine feathered friend, old Coop here stocks more bird seed than you can shake a stick at. Seed? Speak. Hello. Hello, milkman. Upstanding citizen, this is a business. I invented the cheese omelet. T'es sur Nintendo? Je sais pas du tout. What do I say to that? Parce que le mode en ligne, mais Builder. tu veux dire le mode multi? Je crois qu'il est même pas encore disponible sur PC. Il y a eu une session de test, mais pour l'instant... X was just leaving. Coco. Bye-bye. Love you. Alors il y a pas de Discord en fait pour la chaîne.
Faudrait peut-être que j'en fasse un d'ailleurs. Take good care of my baby. Or else. Il me menace lui, non mais c'est bon. Thank you for coming, Builder. Yes, I have been practicing. D'accord, donc il s'entraîne avec l'oiseau à parler une conversation normale. I have some chores. Can't do them alone. Might have trouble speaking. First, need to pick up some herbs from Zeke. Then, I want to return the book to Katori. Last, the milkman. No, he is the milkman. His milk is delicious. Bon bah d'accord, alors je te suis. Ah par contre, t'as prévu de marcher aussi lentement. Il marche aussi vite qu'il parle. Hop là, moi d'abord. J'ai pas un moyen de marcher. J'essaye de... Oh, ça va être long. Alors Katori, ouais, donc on va commencer avec elle. Attends. Je regarde s'il y a moyen de marcher. Parcelle de match à course. X. Bah oui, enfin. C'est tellement logique. Voilà, comme ça je marche aussi vite que lui. Oh, je marche plus vite que lui. Oh non. Je vais le rattraper. Ah, il va aller chez Zik, alors. Course de déambulateur, c'est ça. Où est-ce qu'il est? Mais pourquoi il est devant chez moi? Mais enfin! Mais je croyais que tu devais aller ici. Oh! Non mais il va me faire tourner en bourrique là. Mais où est-ce que tu vas? Can you help me? Bah oui, c'était ce qui t'est prévu, non? I will try to talk myself. But need help. Code word. I say code word, we leave. Ouais, alors, le principe, c'est de trouver un nom de code pour le nom de code et pas l'appeler nom de code. Mais bon. Code word, you choose. Ah. Yes. Interesting. I say Raven, we leave. Let us go find Zeke. I will follow you. J'en viens.
Mais bon. J'ai 3 secondes pour vous dire que la baroque au matin, c'est de la dynamite. Ok. J'espère que t'as prévu de courir. Oui! Alors, Zik, allez à la Grange Rosée. Ça, très bien. Bah, je croyais que tu voulais rester dans ta grotte, toi. Bon, Rory, il sait pas que t'es pénible. Mais monsieur fait la star, là. Howdy there, Doc. Make yourself at home. And you too, Builder. Birds on vacation? He... Sure, I figured. Just never seen those two apart. Oh yeah, got that herb for you, Doc. Here you are. Been busy? What do I say? Why is he asking this? Just yes, busy. Disease is my enemy. It never rests. Neither can I. I hear that. Builder, helping me learn to speak clearly. I'll be darned. I always thought you talked fine enough. Mighty kind of you, Builder, to do something like that. Well, you take her easy, Doc. I gotta get back to it myself. Hope that herb helps. Maybe I'm good at talking. Just need a little more practice. Boo! Indeed. Let's go visit the game center. Return the book. Ça, c'est sa connexion qui fait que il parle aussi lentement. Coucou Tom. Un Tom sauvage est apparu. Y'a quoi ici? Mais je veux aller là. J'ai pas le droit. Donc ce truc là ne fonctionne pas. Bon d'accord. Et ben on va aller ici hein. T'étais AFK au début du live. T'as dû entendre que je m'étais croûté en moto. Fang?
Dr. Fang is looking for me? Oh, do I still owe a fee for the acupuncture? Or a prescription? Nah, you're making a mistake. I paid the bird a few days ago. Il faut pas d'autres sessions. Si, mais c'est juste que la session a été prise. Là, il me met là où il a du temps en fait. Donc voilà. Parce que là, comme aujourd'hui, après moi, il y en avait un autre. Alors par contre, on était tous seuls. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'autres auto-écoles. Donc j'avais la piste pour moi, c'est pas mal. On a pu voir du coup le parcours du plateau. Mais ouais. Ouais, c'est comme ça. Hein. Puis visiblement, l'auto-école lui met des heures mais sans le consulter, donc c'est un peu... Want to return this? That's a relief. Eh? I already said this ain't a library. Builder won it for you fair and square. It's yours now. I insist. Want someone else to earn it. Enjoy it, like I did. I see. Paying it forward, huh? Well, that's noble of you. If only the world were full of more folks like you. Say, Fang, I don't think I've ever seen you in the Golden Goose. Mind if I pick your brain for a bit? The highly educated. That's a demographic I'm having trouble breaking into. What kind of games does our fair doctor like? Thrilling? Or more low-key and mild? Games? Yeah, like sand running. Ever tried? Or whack-a-mole? I honestly don't believe that there's not a single game you wouldn't like. Bon, je suis pas sûr qu'il se soit jamais arrêté pour jouer. Ah, peut-être au Mahjong. Acupuncture. My master taught me. Je suis pas sûr que l'acupuncture soit vraiment un jeu. Acupuncture? What? You're saying you love stabbing people? It's all a game to you? I don't understand. What should I say? No. Healing. I love healing. Disease is my enemy. Ah, right. Dang, I seem kind of petty in comparison. Wait, no, I heal people too. Games offer healing for the mind. That is, if you don't get hooked. Le freinage d'urgence, c'est cool. Ouais. Et puis surtout, ça marche, c'est ça. Faut bien penser quand même à appuyer sur le frein arrière, hein, parce que... parce que le frein avant, c'est pas forcément le bon truc, mais... Ouais. C'est le plus simple, hein, franchement, le freinage d'urgence, c'est easy peasy, hein, parce que les demi-tours, c'est pas encore ça, hein. Any which way. Ah, Business Rory, is business. t'es Gotta make a chiant, living somehow. pose-toi. Speaking of business, I want to tell you about a couple business ideas of mine. Got a minute? Ray. Please continue. Business! Usually no one wants to hear. It's great to finally share. I have 14 business plans currently in the works. Wait a minute. I just had an idea. A hospital theme park. What do you think? 15! Ha! What? Oh, nothing. It doesn't matter if you follow. Hearing my ideas out loud is mainly a way for me to organize my thoughts. Plus, when I meet investors, I'm already well rehearsed. You know, Doc, you really are a muse. If I hadn't have seen you, I wouldn't have had this epiphany just now. My, hospital theme park. Where do I come up with these wonderful ideas? Putain, parc à thème hospitalier, bouh! Quelle drôle d'idée! Au lieu du train fantôme, c'en est un qui passe dans des blocs opératoires, là. Customers can come dressed up as patients or doctors in the park. Then they can play little games of surgery and CPR. Oh, wow! Sponge syringe,
marshmallow stethoscope. There's endless possibilities. Parcours lent et rapide du coup aujourd'hui. Alors parcours lent surtout et ensuite freinage d'urgence. J'ai juste fait cette partie-là là. Alors le lent, j'arrive à le faire en 19 secondes. Il faut que ce soit au minimum 16. Mais je pose les pieds. Donc ce qui serait bien c'est que je fasse le même temps mais sans poser les pieds. Être un fantôme c'est quand tu t'arrêtes au bureau pour payer les frais médicaux. Ouais. 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 Je sais, c'est le regard, mais je pense qu'il doit y avoir aussi la peur de la chute, quoi, d'avoir la moto qui part pas bien parce que voilà, parce qu'on n'a pas mis assez d'élan dedans. Well, I'll need some professional advice. Feng, actually, you could help me out. I could bring you in on this little venture. What do you think? I think Raven. Raven Hospital Theme Park. Sounds a little different than I imagined. A bit darker. Dr. Fang! Not bad at all. I can see it now. As soon as you enter the park, a few ravens come up and fly away. It's kind of turning into a haunted house now, though. Can't lose that 7 to 13 demo. Raven. What? You've got to go? I do hate getting my train of thought derailed. Well, not a problem. I'll put it on the back burner for now. Maybe I'm getting ahead of myself anyway. Need to let it simmer. Yes, that's enough. Well, I think I've talked your ears off enough. I really got a lot out of talking to you today. I have to go write all this down. So long, Doc. And you too. Thanks. Shall we? Milkman. Ouais. Was hoping you forgot. Ouais, mais non. Puis alors Cooper, une fois qu'il est lancé. I mustn't be a coward. I must face the milkman. Indeed. If I can talk to him, I can talk to anyone. Okay. Let's go. Le regard mobile, c'est vraiment. Ouais. Les temps pour les parcours sont pas choisis au hasard, ça différencie vraiment ceux qui anticipent en regardant bien où il faut aller. Ouais, bah. J'ai un chat acrobate là derrière, qu'est-ce qu'il fait? Hop, voilà, il vient de s'installer dans son hamac. Well. Now, look who decided to drop in. His old Dr. No Talk and his fine associate, Bildy McBilderson. Where's your pal, Can Sally? Ain't got the time of day now that she's hit the big time in the owl biz, eh? C'est pas un move naturel au début, non? De regarder ailleurs, ouais. Bah, t'as envie de regarder devant toi, voir ce qu'il peut y avoir, mais en fait, c'est pas la bonne idée. Frank, c'est un cyborg. Il est en permanence en train de défragmenter son disque dur. Ouais, mais c'est ce qu'il me dit, parce que sinon on finit par prendre une mauvaise habitude, donc tant que c'est le début, vaut mieux... Somehow, I get the feeling you're looking for a re-up on that premium yak milk, Doc.
A selection from my finely aged private reserve. Alors du lait vieilli, je suis pas sûre que ce soit... You brought the stuff? Yes, I have the herb. Here you are. Good, good. That's what I'm talking about. 100% pure turmeric, said to stave off DNA mutations. You never can be too careful, y'all. Remember what happened to that monster hunting fella? Now, before I go and fetch the milk for you, now I hate to pry, but I just gotta ask. There's been something about you, Doc, rolling around in this old noggin of mine for some time now. Something I just gotta ask. Builder, prepare yourself. I reckon the doc might be cross, but dagnabbit, I ain't never been a man to bite my tongue. At least not on purpose. I gotta ask, what's the deal with you being a, what do you call it, a vegetarian? Végétarien, ouais. Now, before you reply, allow me to make a case for my own beliefs. I ain't happy without some meat on my plate. I love me some fishes and some good old-fashioned fried critter. So, what do you eat anyway? Salad every meal? Du tofu. Truth be told, I get queasy when I see that rabbit food in my dinner. Not that I'm only ever eating meat, mind. Meats and sweets. That's how I do my living. Yep, most times I wash my steak down with an industrial-sized helping of ice cream. And I fix up a mean one, too. Ice cream made with real Yakima milk and just a splash of love and tender care. Popular with the kids these days. Keeps me in touch with my daughter. Gives us something to chat about. Oh, and that fancy pants big city cuisine over at the Moon? It's all too spicy. I like my meals the way I like my doctor visits. Bland and unremarkable. Yes, bland. The way the light intended. Why does he want me to eat meat? I don't care. I've never liked meat. I've always liked spicy dishes. We are different. It's fine. Well, shucks. Perhaps there is yet some nuance to this issue I had not considered. I reckon what you grow up enjoying, there ain't no changing that. Just like the way I talk. I got no chance of losing this. It's a part of me. Fangs see Siamese? Right, they like them some spice. In humidity, the spice is nice. Well, all right then, Doc. Enlighten us. What do you seaside boys enjoy sending down your gullet? Mapua tofu. Mapu tofu, you say? Reckon I've heard of it. Can't say I've ever tried it. Yes, nothing beats hometown cooking. Except maybe Ma's hometown cooking. My favorite pickled yak mill ice cream was my late Ma's specialty. But now my wife makes it best. Family recipe. Piece of advice, Doc. You best find yourself a nice partner. Make your childhood favorites for you. Else Ça tombe bien. I'm afraid you'll be tethered to a long life, full of homesickliness and regret. Builder made it for me. You know, I never knew you had it in you. Raven. You seen a raven, Doc? Where? It ain't a magpie, is it? That's a good sign. Brings good news, that does, showing we got good weather coming to the ranch. Of course, I believe it's known as a curse in certain regions of Athea. Now there, you just wait your turn. Slow your roll a bit if you get my meaning. See, it ain't particularly courteous barging in on a couple of honest folk participating in a spash of civil discourse. But fear thee not, friend, for I am known to forgive as well as forget. Oui, mais bonne fin d'après-midi, Tom. Raven. Now, wait a darn minute. Wait just one gosh darn minute.
Now I get you. Raven? Who's Raven? Of all the belaboring the point, yes, long-winded, almost certainly, rambling, one could make the case, but Raven? How dare you? Ray. Quit stuttering and speak up, boy. Look at you standing there with your gobble gape, gonna end up with a sunburn on your tongue. Now you really have got me raving. We need to get back to the matter at hand, which is, oh yeah, the value of appreciating the taste and preferences of those that are different from us. Aha! Haven't learned their lesson, have they? Mabel! Get my shotgun ready! They've come again! Here y'all are. Here's the milk. Guess I had it on my person the whole entire time. Silly me. So long. Thank you for this conversation, class. You were more help than even I imagined. Even escaped the milkman. Got the milk. Many of ill intent. Hard to trust. Hard to trust anyone. Ooh. Yes, I do. You're not like the others. Go out? For what? If you need my help, I can accompany you sometime. Bon. Alors, ça c'est fait. Qui est-ce qui reste à voir? Il y a quelqu'un ici. Il y a ça ici. Là, ça doit être elle-ci. Il y avait Justice, je crois, qui voulait me parler. On va aller le voir. Ah oui! C'est vrai que je voulais construire un abri pour avoir un cheval. Ah non, le jeu a craché! Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Putain. Oh, mais zut, hein! Il le faisait pas, ça, avant. C'est à cause de faim, ouais. Bon. Hey. Bon, donc on croise les doigts qu'il n'y ait pas besoin de refaire toute cette mission, hein? Ah non, c'est une partie multijoueur, j'ai l'impression que ça marche. Enfin, je regarde. Non, donc c'est bon.
Day of Memories is coming soon. Don't forget. Oh, hey. So you heard about Elsie, right? It's a tough thing having your daughter going missing like that. I ain't envying them ranch folks one bit. I'm still gathering information on the case. You're a friend, right? Can I ask you something? When did you last see her? Okay, got it. Now, anything that thinks she might have run away? An argument? Interesting. Adds up with what the parents were saying. All right, last up. Do you remember anything that could have given you a hint that she just ghosts like this? Did she ever talk about it before? Yeah, I know she's a tough gal, but it's still dangerous around Sandrock. I'm kind of worried. Anyway, thanks for your help, partner. I gotta go write all this up. If you hear anything else, just let me know, okay? D'accord. Donc ça c'est fait. Chasse aux souvenirs, mais je veux pas le faire ça. Donc on va aller là. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Not bad, not bad. Je l'avais oublié. These sketches, the minutiae of detail. I mean, hey, what's up? This? It's not what you think, really. It was just a drawing. You have to let me explain. Truly, think of how many conflicts and stories could have been avoided altogether if the protagonist simply stuck around and listened when someone says, "Let me explain." Eh ben, calme-toi, hein. Faut que je te pousse. So, this is just a drawing of a model meant to show off some clothing ideas. Yes, it's Amira. No, I didn't draw them. And yes, she wanted to be involved. I'm a stand-up guy. You know that? And so is Pablo. Uh-oh. Did I say Pablo? I think what I was saying is, I'm a stand-up guy, and so is Pablo. Lots of people. All right, fine. I'll come clean. Pablo asked me not to tell anyone, but no point in hiding it now. He drew up these wonderful designs for clothing, and then buried his sketchbook in the sand. He says his dream is to be a fashion designer, and I don't really have a plan yet, but I just had to dig them up. Please tell me you just wanted to recreate your childhood sandbox experience and you're not seriously digging up my... Pourquoi tout d'un coup il a changé de voix? Ah non, c'est Pablo. Oh, c'est là. Ah, you are here as well, I see. I see you've managed to keep your mouth shut for all of 10 seconds, Ernest. Bravo. Drat. I wonder if the darling Vivi would find it too macabre to sew a zipper to your mouth. Yikes. Oops. Look, it was an accident. And you were just on the way to somewhere else, weren't you? Seems a bit off the beaten path to me. What luck? Yes, let's talk about luck, shall we? You like spilling secrets. Why don't you try your luck as a 2-bit paparazzi for some trashy Ataran rag? By the way,
I read your article in Kids Today, and it was pure real. Yes, apologies. I do have a tendency to lash out. Thanks for your concern, but this is just kind of how we talk to each other. The way Pablo just rolls these snappy insults off the cuff, it's so impressive. I don't even take offense. I mean, if I could learn to write stuff like that for my characters, I think my next book could really make waves. Beware, for when waves are made, the friendship may soon capsize. See? It's stuff like that that makes me want to endure pretty much any amount of scathing critique! Forgive me, Ernest. My impulses have gotten the better of me. But make no mistake, my decision to bury these drawings was not one of whim, but of careful consideration. Back at his studio, he seemed absolutely adamant. But it seems he's already letting his guard a bit. I think me being here is probably not helping. Why don't you try talking to him? Well, I hate to cut our little run-in short, but I'm not feeling so well. How long can you leave yak milk out? Looks to be less than 24 hours. Oh, hey! I guess if Pablo doesn't want his sketches, you can have them. Here! Yes, I'm feeling a bit ill as well. From your sickening performance, Ernest. Indeed. Claims to have an upset stomach, runs off like it's the 100-meter dash. At least limp a little, Ernest. I suppose he just whispered something infantile into your ear. Don't let Pablo give up on his dreams. I'm a little baby. Last part was ad-lib. He is young, naive, blind to the ways of the world, and he has everything given to him on a glitzy silver spoon. You think I would just give up on my dreams at the drop of a hat? No, only after being dragged through the dirt. Look around you. This town is a wasteland. Covered in trash and dust, this town is drying up, and with it, the last ounce of culture these people have ever known. A few of them don't even bathe properly, and that's one thing I don't need to gossip about. No, you'll know who they are. You can smell them. When life is on the line, when every day is a struggle, when each and every one of these yokels is wondering where their next meal is going to come from, there is no space for art, no place for beauty, no time for dreams. Thank you. Each time I hear such words, it gives my heart hope. And yet, with only a second thought, these hopes are again dashed to bits. Let me pose you a question. The drawings you saw just now, would you pay for such attire? Really? Huh. Well, you're not just being contrarian, are you? Oh boy. Heidi, Amira, Ernest, these are my admirers. Yes, it would be my honor to enhance their outfits. I could decorate them from their braided heads to their stiletto toes. Alas. Well, if you really like it, I suppose that means I have supporters from Atara, Sandrock, Barnarock, and now Highwind? I do wish the lovely Amira could have been from somewhere other than Barnarock, but nevertheless, it could be said that I have quite the national appeal, no? All right, darling, perhaps you've made something of a point. If, and this is a big if Sandrock were to become a more popular travel destination, mayhaps there truly may be a chance. A brand, a penthouse studio, a fashion show. Thank you. I await the day I can rally the call. Our discussion has been most enlightening. Let us speak more of this at a later date. Goodbye. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait Elsie encore. Oui. Je vais me faire mal. Bon, c'est bon. Bon, on va finir course sur le pont là quand même.
En dehors de ça, est-ce qu'il y avait d'autres trucs? Non. Non. Tiens, on en est où? Eh, on rattrape Owen, hein? On va tomber sur nom. Nice work. Not as fancy as our other bridge, but it'll get the job done. We just finished our survey, so let's have a meeting tomorrow at City Hall to discuss how we'll proceed next. See you there. See you. Ouh, pantalon. Le pantalon. Ok. Et du coup, je peux me balader ici maintenant? Ah, on dirait, hein. On dirait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pimpin! Pauvre lapin, il a rien demandé. Arbre illusoire. Allons bon. Ouh, de l'avocat. Il y a des trucs qui sautent là-bas, qu'est-ce que c'est? Je peux pas le nettoyer? Non? C'est nouveau ça. Ouais, ma chasse aux souvenirs, j'y vais pas donc. Un serpent. Merde, rapproche-toi. Boing.
Tu vas te calmer, toi? Ils font boing boing. Ah! Il m'a fait bobo. Je suis empoisonné. Bon, c'est bon. Quelque chose me dit qu'il va falloir qu'on mette un arrêt. Un arrêt de charrette dans le coin. Quelle heure il est? 20h. Ouh, il y a un coffre quelque part. Où est-ce qu'il est? Micropuce. Bon, d'accord. Je me souviens pas de ça. Le vaisseau là, oui. Est-ce que c'est un truc qu'on peut aller, ça? On va avoir quelque chose là bas aussi. Ah.
non, c'est la ville que je regarde. D'accord. Tiens, une nouvelle ville. Bon. C'est une grande zone de vide, ça, quand même. Peut-être rentrer. Ah, j'ai un point en combat. Alors, les armes de lancer, épée lourde, épée bouclier, lance. Sauce piquante au haricot. D'accord. Ça, c'est la ferme de Zik. Ah non, c'est le... C'est une des mines. Ah, je me suis éloignée, hein. Bon, maintenant, faut que je revienne sur mes pas. J'ai un petit peu tourné en rond. Je vais me croûter, je vais me faire mal. Non, c'est pas grave. Ah, c'est bon. Oh, j'avais visité ce côté-là après. Oh, la mauvaise idée! Non, c'est bon. Oui, bah les lanternes à souhait, bon. Voilà. Disons que je suis un peu à la bourre. Saute! Ah non, c'est ça. Bon. J'en veux à ce lapin. Hein.
Moi aussi, je vais lancer un truc, attendez. Hop, voilà. Allez, c'est fait. Maintenant, au dodo. Sinon, je vais me réveiller avec des yeux de raton laveur. On est d'accord que ça c'est là. Hein. Si c'est devant la porte à nouveau, il y a un souci. Rends-toi à la mairie pour une assemblée, d'accord. Pendant l'assemblée d'hier, on a mis au point un plan pour la suite de la construction de la route vers Portia. Aujourd'hui, on se retrouve à la mairie pour en parler. Ma belle m'a dit que tu avais parlé d'Elsie, elle a décidé de laisser de l'espace. Je continue à penser qu'on devrait aller la chercher vu que c'est pas sûr là-bas. Mais je respectais le choix de ses parents et croire un peu en Elsie. Très bien. J'ai tellement de bordel sur moi. Alors. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ah, donc je savais bien qu'il fallait mettre un arrêt ici. Ah, bah le truc a disparu, c'est pas grave. Mais tout le monde a un truc à dire là, qu'est-ce qui se passe? Don't get me started on this infernal weather of ours. Ranching ain't like your doctoring. I got to rely on the skies for sustenance. Every day there's some emergency. Just gotta hope for the best. Not that I'd want it any other way, mind you. Nothing like a bit of hardship to put hair on your chest. Bad weather affects the body. Ain't that just the truth? When you get sick, work becomes a real problem. In the sandstorms, gotta keep 'em blinded. In the hot days,
Gotta keep unburnt. This town of ours will chew you up and spit you out if you let it. Usually you know by the morning. If you got some illness, you know it's gonna take a few days to clear up. Them Yakima, though, they still got to be fed, cleaned, milked, and rallied, even if I'm sicker than heck. Special medicine. I can help you. Builder, hello. Giving some medicine to the milkman. What? You got some special sauce for this old yak boy? It'll make me feel back to my silent stoic self after eating? For free? Yes. Here, for you. Well, I do appreciate this, Doc, but I ain't the kind to be taken without giving. Tell you what, I'll send over a box of my finest Yakima milk first thing tomorrow. Call it a trade. What do you say? The Yakmel milk. I think I'd like that. Hey, if you've taken a liking to my private reserve, and you're good in my books, Fang sure earns his way in this town, eh? No wonder we got folks from all over traveling our little slice of sand. You know, I always say, if it shines, it might just be gold. But the smell of wine ain't no better. But I digress. Seeing our doc just makes me ramble on. Don't be surprised. You know he's a pretty good listener. Je peux pas empêcher de baboler. C'est un mot, ça? Helping others is good. Well, now that I got the both of you, I feel oddly compelled to bring up the time I almost become a pilot over at Walnut Grove, despite not having ever flown a plane. Yes, I was playing the nightclub circuit at the time. I think I see a tourist feeding a Yakmel over there. Ouh, il est devenu doué. Again? How many times do I teach them city slickers? Hold that thought, folks. Builder, here. Some medicine for you too. Defeated the milkman. Something to celebrate. My bird wants to know if you've been feeling all right. Getting enough rest? Oui, bien sûr, c'est l'oiseau. Not me. X, be quiet. My bird. Not me. X, be quiet. Est-ce qu'il me reste? Oui. Thank you. Alors, il y a plein de monde ici. As the proprietor of Sandrock's only saloon, my Blue Moon has hundreds of guests come through regularly. I have a little trick to help me remember them all. Fang, you have a lot of patience. Do you remember them all? Yes. Pulse. Pulse? What's that? Like a heartbeat? Not just pulse. Symptoms vary. Hey, you hear that? Our doctor's skills sure are amazing, huh? He can tell the difference between patients based on their heart rate or something. So, what do you two think? What's my trick for remembering customers? Don't know. Exactly. Compared to people's appearances, someone's character is always unique, but it takes time. It's not a fast process. That's why I love making friends with my guests. Just chatting all night, the hours fly by. Sounds tiring. Tiring? Why would it be tiring? Even if I get tired, honestly, I just enjoy it so much, it's not even worth mentioning. Enjoy? Hard to imagine. Yeah, you should try. Once you give it a shot, you'll know it's worth it.
Décidément. Tell me about the new inventions. You mean Grace's new dish? I guess you could call what she does inventing. Director Chi might take issue with that definition, though. Why? Well, it was... How can I put it? Maybe too ahead of its time. Although she doesn't always seem to aim for delicious. I admire her innovative attitude. It's like new medicine. How so? Like developing new medicine, you mean? Sometimes good, sometimes bad. Ah, you know, our good doctor here and Grace might have a lot in common. Non, 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 ils ont rien en Maybe commun. not a lot, but whatever the case. Hey, I actually have a few servings of her experimental dish left, I think. Hey, you're here too. How'd you like to try one of Grace's new concoctions with our doctor here? Ah, come on. It's just a little food. Don't be so polite. Dig in. Is it safe? Afraid, are we? Don't worry. All Grace's dishes are taste tested by me. Even if they're surprising. They won't do something like turn you blue, for example. You know, if you have any comments or suggestions, I'll pass it on to the chef. Curious. I wonder how it tastes. D'accord. Qui est-ce qu'il y a à voir là? Centre de recherche, truc de jeu. Ici Trudy et ici la mairie. Aller à la mairie, ouais. On va peut-être y aller parce qu'on est à côté. Tu veux du poisson? Howdy! Je suis sûre que si je lui donne des feux d'artifice, il va adorer. Flûte d'aigle. J'ai fait ça moi? J'ai fait un peigne? Ça vient d'où? Oh, je peux pas lui donner les feux d'artifice? C'est pas drôle. Tiens. This is cool. Now that everyone's here, let's start the meeting. Mint and I have surveyed parts of the Eufaula Range, and we've come up with a tweaked plan to present to everyone. This is a map of the southern Eufaula, between Sandrock and Portia. We're here, on the top right corner, and Portia is on the bottom left. In between, we have the two mountain ranges and the vast desert. For the Sandrock Tunnel, we've selected the shortest route through the Eufaula Range to save money. It'll start here and end at this point. The only downside is that the rocks in this route are mostly metamorphic rock formations, so the drilling machine to be used for this... I changed my mind. I want to use the robot. Huh? The same robot that nearly killed you. This guy convinced me. May I say, sir, you have excellent taste. Really? I thought we were going with the same concept as our Porsche plan. Wait, sorry to interrupt, but I'm sort of lost.
the mobile suit. Right. Before we go to the director's robot, there are a couple things we need to be doing. First, there are rocks beyond the bridge pass. Big rocks. We'll need to smash them. I'd like the builder's help on this one. Can do. Once we're across, we'll need to build some charges to blow open an entrance point in the mountain. Have you checked with the local Church of the Light about authorizing those? Minister Matilda wasn't too worried about it when I broached the subject. Just don't tell Miguel, I guess. Now, tell him about the drill, Director. Yes. My proposal is that, rather than using a slow-moving, tread-based drilling vehicle, I'll focus my time enhancing our city's mobile suit, fitting it with a miniaturized drill powered by the suit's R47 Power Core Ultra. Mais est-ce que je pourrais l'avoir après pour me balader en ville? R47 Power Core Ultra? That should give the drill enough oomph to break up even the toughest rock. Now I see why Mr. Musa listened to you. It's a brilliant plan. Cheers, Sleepyhead. Just calling it how I see it. Moving on. If my calculations are correct, and they are, the majority of digging and excavation could be performed by a single driver piloting the enhanced mobile suit. Moi. Who will be that lone driver? I'm sure we can devise a very fair and unbiased method of selection. Might I suggest... Moi. Let's cross that bridge when we come to it. If the mobile suit could really handle that much work, then I will use most of the budget on sturdier structural frames. As soon as the tunneling begins, my team will set up these frames behind the suit to make sure the tunnel doesn't collapse. We'll need the builder's help on this as well. I'll get you the structural frame diagrams when we're ready. And soon, before you know it, we'll have a tunnel and a road, 8 whole leagues through solid rock, straight into the southern Eufaula Desert. After the tunnel is done, I think we'll need to construct a paving block machine to help us make the pavement for the road, but I think we can talk about this later. From there, guess we'll just have to see who gets through the middle first, us or Portia. Well, no one can say you all came unprepared. Mint, you work with Director T on his enhancement designs. Keep me updated. Send a diagram to Builder when it's ready. Got it. Trudy, are we in agreement? Some of this is a bit over my head, but as mayor, sometimes all you can do is trust your experts. I'm in. I think we can call it here then. I have already submitted a budget to Trudy, so we can get started. All right, everyone, to the road to Portia. Howdy. On a le temps, oui. Howdy. Maman et moi allons passer une journée super sympa, elle va même pas travailler. Tu vas pas avoir d'ennui avec la mairie, maman. Heidi peut vraiment se fâcher si je manque les leçons. T'inquiète pas, Jasmine, j'aurai pas d'ennui. Tante Heidi s'occupe gentiment des affaires de la mairie aujourd'hui. Elle m'a dit que je pouvais prendre un jour de congé et que ça ne dérangeait personne. Oh. Peut-être que je peux aussi demander à Tante Heidi de donner mon cours à ma place pendant que je vais jouer. Étudier c'est amusant, si tu étudies bien, tu peux devenir ce que tu veux. Ma maman a dit qu'elle nous emmenait à la Grange Rosée. Monsieur dit qu'elle donnait un petit jardin. J'ai plein de trucs vraiment cool qui y poussent. Je te montrerai. Oncle Owen a dit qu'il m'apprendra aussi à cuisiner ce que j'ai fait pousser. On ira à la lune bleue plus tard. On pourra apporter certaines de tes plantes à Owen. Et peut-être qu'on pourra déguster ce soir. Owen est le meilleur! Ouais. Les histoires d'Owen sont super cool. Je sais qu'il fait son truc le samedi, mais il me raconte aussi des histoires chaque fois que j'y vais. Je pense que la plupart des gens sont vraiment jaloux de ça. Ne fatigue pas trop vite avant qu'on soit arrivé. En route pour la Grange Rosée, ouais. Howdy. Toutes tes fleurs sont réveillées pour te voir.
Mode, maman, venez voir le jardin. Il y a des pommes de terre, des tomates, des cantaloupes. J'adore les cantaloupes et des fèves. Et j'ai aussi des roses du désert et des cornes de montagne. On peut pas les manger, je les trouve juste jolies. Elle est venue ici tous les jours pour les arroser. La plupart du temps, je n'ai même pas besoin de lui rappeler. Je n'y ai même pas touché. Je voulais m'assurer que Jasmine assimilait la valeur du travail bien fait. Zik a dit que je me débrouille bien mieux que beaucoup d'adultes. Je veux que tu en plantes aussi. Je crois que nous avons un framboisier, un saule rose ou un poireau des sables. Tu veux lequel? Le framboisier. Les fruits sont très savoureux. J'allais en planter, mais je voulais des cantaloupes. Et maman a dit qu'il ne fallait pas que je mange trop de choses sucrées. Je pense que si c'est toi qui les as choisis, elle n'y verra pas d'inconvénient. Ça me dérange pas, mais n'en mange pas trop avant d'aller au lit. Si on coupait les légumes pour les apporter à Owen. Il va faire une macédoine. Je veux pas raser le jardin. Ils le repousseront bientôt et nous pourrons les récolter. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Pourquoi pas des fèves, des pommes de terre et des tomates? Tu penses qu'Owen pourra nous concocter quelque chose de délicieux avec ça? Ouais. Les plats d'Owen, oui. Il est vraiment doué. Maman m'emmène parfois manger à la lune bleue et Owen a toujours quelque chose de savoureux à nous proposer. C'est aujourd'hui que nous avons mangé dehors, n'est-ce pas? D'habitude, quand je suis trop fatiguée pour cuisiner. Bon, alors la lune bleue maintenant, Owen m'a dit qu'il voulait nous préparer le dîner. Ouais, mais il est 10h du matin. See ya! Après tout, te joindre à nous pour le dîner. Oui. Si c'est vous qui achetez... Hello. Comment ça s'est passé la grande journée? Ton jardin se porte bien. J'ai fait pousser plein de trucs vraiment sympas et puis j'ai demandé à Maud de planter quelque chose aussi. Nous avons passé une belle journée, on a même ramené des légumes du jardin de Jasmine. Oh. C'est super, voyons voir. Ouh, il a vraiment l'air excellent. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de légumes aussi frais que cela. Je pense pouvoir te préparer quelque chose de délicieux. Macédoine chaude. Thank you! Prenez une table, je vais préparer votre dîner. Bon appétit, j'espère que vous apprécierez. Jasmine, tes légumes étaient excellents. Thank you! J'ai hâte de les manger. Thank you. Nous te sommes reconnaissants. Quand tu veux. Oh, c'est délicieux. T'aimes aussi? Oui. Donc Owen nous prépare toujours des plats super savoureux quand nous venons ici. Il est toujours si gentil, il prépare ses plats préférés. Je suis contente que tu aies apprécié ton dîner, chérie. Je suis tellement rassasiée, je suis contente que tu sois revenue du désert, maman. Parce que maintenant, on va pouvoir passer beaucoup plus de temps ensemble. Je suis désolée de t'avoir laissé. C'est pas grave, il fallait que tu sauves Sandrock. Tout le monde est super content que tu sois de retour, alors moi aussi je suis contente que tu sois de retour. Je peux aller jouer? Je sais que je ne partirai plus jamais, maintenant que nous avons trouvé les ailes, nous pouvons travailler à rendre l'avenir plus brillant ici même. C'est difficile de jongler entre le rôle de mère et de mère. D'un côté, je dois travailler pour donner un avenir à Jasmine, de l'autre, je dois être là pour elle. Faire ce qu'il y a de mieux pour la vie signifie parfois ne pas être à la hauteur en tant que mère, mais être à la maison pour Jasmine me donne parfois l'impression de ne pas aider Sandrock, c'est compliqué. Tout ce que je peux faire, c'est vivre un jour à la fois et l'élever pour qu'elle devienne la femme forte que je sais qu'elle sera. Mais avec des gens tels que Heidi et toi pour l'entourer, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle deviendra tout ce dont elle peut rêver. Est-ce qu'Owen peut me lire une histoire? Il dit qu'il y en a une nouvelle. Bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi ne pas t'asseoir et inviter Owen à venir? Viens me raconter ton histoire. J'ai une super histoire pour toi ce soir et je vais demander à Maud de m'aider à la raconter. Oh non! Faisons un peu d'improvisation. D'accord. Il était donc une fois, il y a très longtemps, une petite fille très intelligente qui voulait être constructeur. Elle voulait devenir constructeur, ça a l'air vraiment cool. Elle voulait être constructeur, elle avait l'habitude de courir dans toute la ville pour construire toutes les petites choses dont la ville avait besoin.
Elle construisait une maison pour les oiseaux, un banc pour les chats, elle réparait les clôtures, elle acceptait les petites commandes du bel homme du saloon. Ça va? Quoi qu'il en soit, un jour notre petite héroïne tomba sur un monstre. Un monstre géant surgit. Oups. Mais notre petite héroïne fut trop rapide pour lui. Elle parvint à s'enfuir et à appeler la brigade civile. La brigade civile fut tellement impressionnée qu'elle lui remit 100 gold. Notre petite héroïne est ensuite allée faire la fête avec ses amis. Je suppose que c'est le moment idéal, et puis notre petite héroïne était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie d'un profond sommeil. Thank you. Merci Owen, c'était une belle histoire. Merci à toi aussi, Matt. Je pense que je peux prendre le relais. Je te remercie d'avoir pris le temps de passer cette journée avec nous aujourd'hui. Ah! On a pris le dîner à 8 h du matin. Oui! Il y avait un truc à faire avec la pendule là. Oh. It's you two! The man who made fun of my outfit and the beauty who laughed at me. Only because you wouldn't leave me alone, sir. Listen, I'm not one to hold a grudge. Bah, j'avoue que sa tenue, bon. I can see you dressed for the job you wanted, but who would want to be a plaid bottle of mouthwash? Oh. Pablo. No. Clearly, you've really hurt his feelings. You have a kind heart, ma'am. And, may I say, you're even more beautiful than I remember in my trauma-induced flashbacks. Hey, Amira. He's not bothering you, is he? Oh no, we're just discussing my fashion sense. You think it's good, right? Oh! Hey, Angel. I didn't see you there. Say, I know this really nice place down the way. Really authentic Eufaula cuisine. Really? Yeah, let him have it. Is this how you always behave? Let me guess. You've never been in a relationship. Ever. On veut tout savoir. Hein. But he tries so hard. It's cute. No. Le 22e jour du printemps, c'est son anniversaire. You're from Highwind, right? What can you tell me about the latest trends there? Sometimes you just need that naive insight of a total outsider. The magazines are getting too meta, you know? So long, partner. Oui, je voulais voir l'horloge. Ah, bon. Ouh, il y a plein de choses là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de trucs à la mairie. Quelle heure il est? Ouh. On va s'occuper de ça, hein, d'abord. Et puis ça, on fera ça la prochaine fois. Oh là là! Dégager les rochers. Il y a plein de trucs ici aussi. Je vais peut-être mettre en route l'arrêt de charrette. Alors, où est-ce que c'est? Là.
Tigeons bronze et tissu rugueux. Les tigeons bronze, il m'en faut combien? Fabriquer, non, je voudrais améliorer. Il faut des pierres de son. Non, on va garder ses stats, ça c'est très bien. Alors, ça me fait quoi? Plus de points de vie. On voit 80% des dégâts. Ah. Bah non, alors on va rester comme ça parce que les points de vie là ils baissent alors. Ah, et puis j'ai pas mis à jour le bon là. Celui en chrome que j'aurais dû faire, tant pis. Des quêtes partout, ouais. Bah ça c'est en train de se faire, donc... On va aller voir vite fait qu'est-ce qu'il y avait ici, là, centre de recherche. We meet again. I forgot to comb my hair today. Wait, no, I never comb my hair. I must have forgotten something else. See you later. D'accord, c'était pas là. Dr. Fang! You've decided to finally come and take a look at my work! How I've longed for this day!
Finally, a meeting of the minds. Please, come in. Sugar. Huh? Glucose? Lactose? No. Those trials proved to be unsubstantial. Lately, I've been working on something very obscure. Something you never would have heard of. Need a cup of sugar. What? You're always drinking tea. Surely you have some sugar. No, I drink it straight. I see. Sorry to have bothered you. Oh. Are you sure you don't want to step in for a moment? I've been working on some ideas that may have practical use in the medical field. No. Hop là, le vent. Dear departing Dahlias, please have a safe trip home. Try some sand tea, a specialty. Je me sais. Bring back to your family. Ah, tais-toi, Sandy. Non mais il est partout, c'est pas possible. You know, I remember when I came to Sandrock. Actually, I think about it almost every day. Still trying to follow that same dream. But I don't really remember. Were you there at the time? Yes. Really? Acupuncture. Ah, that's right. I twisted my waist renovating the Golden Goose Game Center, and you helped me out. How could I forget? I remember I couldn't pay at the time, so Vivi helped me make a banner for our doctor. Usually, Vivi would need payment for this kind of thing too, but I borrowed some ore from Rocky to give to Hugo, hoping she'd call it even. Then I just owed Rocky for a while. Shouldn't have done that. I don't know. Hey, what do you think? Sometimes you gotta borrow money to make money, eh? Ah, well, whatever the case, I paid everything back. It's not like I wanted to ruin my reputation as soon as I got to town. Bad for business, if nothing else. First see patient. Pay after. Really? Well, I guess the doctor knows the rules of his own clinic. I mean, it shows great character for you to treat your patients that way. Though, if you ask me, I think you should at least pay half first, then see the doctor. No, this is right. Right. Well, I guess different business models have different methods. Bon, il a arrêté de s'incruster partout là. Est-ce qu'on peut lui faire jouer au whack-a-mole là? Ça serait marrant. C'est quoi tous ces gens? Ah, c'est des touristes. Alors, j'ai vu tous les petits trucs qu'il y avait à voir. Donc, ce qui me restera à faire, c'est aller à la mairie et faire les constructions. Ah bah on est dimanche. Tant que j'y suis, j'ai passé vite fait à l'hôtel de ville là. Au truc de constructeur plutôt. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'inspection. On va le voir apparaître dans The Last of Us.
Alors. Alors, qu'est-ce que je rate ça? Non, ce que je voulais faire, c'était ça. Hop, allez, ça c'est fait. Horloge de bureau, bibliothèque simple. Bon, bah je propose qu'on s'arrête ici. C'est l'heure. Et qu'on se retrouve à 21 h pour The Last of Us. Voilà. Sur ce, bon appétit, à tout à l'heure.